Una mujer negra entró al lujoso apartamento para comenzar la limpieza. Apenas había empezado cuando escuchó el llanto de un bebé. El pequeño lloraba con una desesperación que atravesaba las paredes. Pero cuando el millonario Richard Blackstone lo vio tranquilo más tarde, no reaccionó como uno esperaría. ¿Dónde está mi reloj Rolex? La voz de Richard resonó como un trueno en la terraza del ático. Su mirada encendida de furia recorrió los 300 metros cuadrados del lugar hasta detenerse en Mónica, que ordenaba en silencio los productos de limpieza. La mujer de 30 años dejó de trabajar y lo miró directamente. No sé nada de un reloj, señor Blackstone. Claro que lo sabes, espetó Richard, acercándose con el rostro rojo de rabia. Eres la única que ha entrado en mi vestidor hoy. Un submariner de $50,000 no desaparece así como así. Mónica se mantuvo erguida, con las manos aferradas al trapo. 5 años en elite cleaning service le habían enseñado a lidiar con clientes difíciles, pero el tono de Richard tenía hoy algo diferente, más cruel, más personal. Puedo revisar mi bolso, es eso lo de tranquilidad, respondió con calma, aunque por dentro hervía con una indignación que conoce bien. Oh, puedes estar segura de que lo vas a revisar, dijo Richard, sacando su móvil. Y la policía también lo va a revisar. Gente como tú siempre piensa que pueda aprovecharse de los que trabajan para mí. Fue entonces cuando un grito desgarrador se escuchó desde la habitación contigua. Era Thomas, el hijo de 6 meses de Richard, llorando con una intensidad que hizo fruncir el seno de Mónica. Ese no era un llanto normal por hambre o sueño. Era angustia pura. Su hijo está llorando, comentó ella. La niñera se encarga. Dijo Richard sin siquiera mirar hacia la habitación. Ahora abra ese bolso. Pero el llanto se intensificaba. Y Mónica no pudo ignorarlo. Rompiendo todas las reglas de su protocolo, se dirigió a la habitación del bebé. Lo que encontró la dejó sin aliento. Thomas estaba solo, con un panal sucio desde hacia horas, el rostro enrojecido de tanto llorar. No había en ahí rastro de la niñera. Hola, pequeño, susurró mientras se acercaba con cuidado. Su instinto maternal, cultivado al cuidar a sus sobrinos, tomó el control. Verificó que estuviera bien, lo cambió y lo cargó en brazos. En segundos, el bebé dejó de llorar y se acurrucó contra ella, como si por fin hubiera encontrado el consuelo que buscaba. ¿Qué estás haciendo? Richard apareció en la puerta, todavía con el móvil en la mano. Suelta a mi hijo ahora mismo. Mónica lo entregó a Thomas con cuidado. Pero en cuanto el millonario lo tomó, el bebé rompió a llorar otra vez, inconsolable. Richard intentó calmarlo, hablarlo, mecerlo, nada funcionaba. No lo entiendo, murmuró frustrado. Se calmó contigo en segundos. Los bebés sienten la atención, explicó Mónica simplemente. Cuando los adultos están tensos o agresivos, ellos lo perciben. Richard la miró, confundido, quizá con una chispa de respeto, pero duró poco. Qué convenient, soltó con sarcasmo. La misma persona que casualmente calma a mi hijo y es también la que roba mi reloj. Muy bien armado tu cuento. Mónica respiró hondo. Durante años, había soportado comentarios prejuiciosos, miradas llenas de sospecha y acusaciones sutiles. Pero esta vez, no bajaría la cabeza. Señor Blackstone, dijo con voz firme y tranquila. Voy a ser clara, dijo Mónica, mirándolo fijamente. No tome su reloj. Ysis de decidido a acusarme sin una sola prueba, le sugiero que llame la policía. Estoy segura de que estarán muy interesados en investigar. Todo. Su tono hizo dudar a Richard por un instante. Había algo en la seguridad de Mónica,
en la manera en que sostenía su mirada, que lo descolocaba. Como si supiera algo que él no. Exactamente, continuó Mónica mientras guardaba sus cosas. Que revisan to do, cámaras de seguridad, registros de entrada, historial completo. Richard la observó en silencio. Cada movimiento que hacía era firme, preciso, como alguien que no tiene absolutamente nada que ocultar. Peor aún, como si estuviera esperando este momento. Lo que Richard Blackstone no sabía era que esa acusación injusta acababa de despertar algo en Mónica que lavaba años dormido. Y cuando subestimas a alguien que ya ha sobrevivido cosas peores, no estás cometiendo un error. Estás formando tu sentencia. Si esta historia de injusticia y determinación te tocó, no olvides suscribirte al canal, porque lo que viene a continuación te mostrará que avisas la persona más subestimada, y es la que más deberías temer. La confianza inquebrantable de Mónica desestabilizó a Richard, pero solo por unos segundos. Muy pronto, su arrogancia habitual tomó el control y malinterpretó por completo la calma de ella. ¿Una investigación completa? Ese burlo con una risa seca. Perfecto. Cuantas más pruebas, mejor. Comenzó a escribir frenéticamente en su teléfono. Voy a enviar un mensaje a toda la empresa Elite Cleaning Service. Quiero que sepan que clase de empleada tienen. Mónica siguió recogiendo sus cosas, pero su mandíbula se tensó apenas. Conoce demasiado bien ese patrón. En 5 años limpiando cosas de millonarios, había visto decenas de veces el mismo guion, un objeto desaparecido que mágicamente reaparecía, pero solo después de que alguien fuera humillado públicamente. Y además, siguió Richard, envalentonado por sus propias palabras, voy a publicar esto en mis redes. Hay que advertir a otros empleadores sobre personas como tú. Algo cambió en el ambiente. Cuando Richard pronunció esas palabras, Mónica se detuvo en seco. Levantó la mirada y lo enfrentó con una intensidad que hizo que él diera un paso atrás, casi sin caer. ¿Personas como yo? Repitió lentamente. Qué interesante. ¿Y qué clase de persona soy yo, señor Blackstone? Richard vaciló. Por un segundo comprendió que había cruzado una línea. Pero su ego no le permitió dar marcha atrás. Gente que se aprovecha de la confianza de los demás. Que cree que pueda entrar a una casa familiar y robar. Y robar, completó Mónica, con una voz firme como el acero. Eso es lo que intenta decir. El teléfono de Richard vibró. Mensaje de su abogado, reunión cancelada. Problema familiar, urgent. Richard lo ignoró. Estaba demasiado enfrascado en su cruzada personal como para notar que su día estaba empezando a desmoronarse. ¿Sabe qué es lo interesante, señor Blackstone? Dijo Mónica cerrando su maletín con movimientos elegantes. En 5 años trabajando para familias como la suya, es la primera vez que alguien me acusa de robo. La primera vez que te atrapan, escupió Richard con desprecio. O la primera vez que alguien no encuentra algo y culpa automáticamente a la única persona negra en la habitación? Las palabras salieron con una calma helada. Richard tragó saliva sin darse cuenta. El teléfono vibró otra vez. Luego otra. Y él seguía ignorándolo, empeñado en controlar una situación que claramente ya no estaba bajo su control. Escúchame bien, dijo Richard, acercándose para intimidarla con su presencia. Conozco a gente como tú desde siempre. Legan con esa cara de dignidad, pero en el fondo, ¿qué? Mónica se giró hacia él completamente. Y por primera vez, Richard notó algo en sus ojos que le hizo preguntarse si no había elegido a la persona equivocada para humillar. Desde la habitación, Thomas volvió a llorar.
Pero esta vez, ninguno de los dos se movió. La tensión en el apartamento se volvió densa, insoportable. Voy a decirle algo sobre la gente como yo. Voy a decirle una cosa sobre la gente como yo, dijo Mónica, tomando su bolso con elegancia. Crecemos sabiendo que la verdad siempre sale a la luz. Siempre. Y cuando eso sucede, los que mintieron lo pagan muy caro. Richard soltó una risa nerviosa. ¿Me estás amenazando? No, respondió Mónica con frialdad. Solo lo estoy informando cómo funciona el mundo real. Se dirigió a la puerta con pasos tranquilos. Ah. Why, señor Blackstone, añadió, girando levemente la cabeza. Le sugiero que revise sus bolsillos. O quizá su auto. Los hombres como usted tienen la costumbre de culpar a otros por sus propios errores. El teléfono de Richard explotó en una serie de notifications. Esta vez, miró. 12 mensajes sin leer. 3 llamadas perdidas. Todos de su oficina. ¿A dónde vas? Gritó él desde el salón. La policía ya viene en camino. Perfecto, respondió ella, ya frente a la puerta. Me encanta la policía, especialmente cuando ven las grabaciones de seguridad del edificio. Richard frunció el seno. ¿Qué grabaciones? Las que muestran todo lo que ocurre en los pasillos, ascensores y el estacionamiento. Las mismas que van a confirmar que entré aquí a las 9 de la mañana. Y no salí en ningún momento. Por primera vez, Mónica sonrió. Pero lo mejor es que también van a mostrar donde perdió realmente su reloj. Richard empezó a sudar. No solo por lo que significaban sus palabras, sino por cómo las decía. Como alguien que ya sabía exactamente lo que esas cámaras mostrarían. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez, el nombre que apareció en la pantalla hizo que un escalofrío le recorriera la espalda. Detective privado. Urgent. Disculpeme, señor Blackstone, dijo Mónica educadamente, abriendo la puerta. Tengo otra cosa que limpiar. Pero no se preocupe. Estoy segura de que hoy descubrimos toda la verdad. Y con esa frase, desapareció por el pasillo. Richard, temblando, contestó finalmente la llamada. Señor Blackstone? Dijo la voz del detective. Necesitamos hablar de inmediato. Es sobre su esposa. ¿Mi esposa? ¿Qué tiene que ver Victoria en esto? Ella está en Miami, visitando a su madre. Justamente de eso necesitamos hablar. Su esposa no está en Miami. Está en Las Vegas. Desde hace 3 semanas. Con otro hombre. El mundo de Richard se vino abajo en cuestión de segundos. Eso es imposible. Me llama todos los días. Las llamadas se hicieron desde su número, sí. Pero a través de aplicaciones que ocultan la ubicación real. Tenemos fotos. Registros de hotels. Y más pruebas. Mientras Richard trataba de digerir la traición de su esposa, Mónica bajaba al estacionamiento del edificio. Marcó un número en su teléfono. Carmen? Necesito un favor. ¿Te acuerdas del caso de seguridad privada que tomé antes de venir a Estados Unidos? Claro. Eres la mejor de la clase. ¿Qué pasa? Necesito que contactes a nuestro instructor, el detective Martínez. Dil que Mónica Santos necesita un pequeño favor profesional. Carmen dudó. ¿Te estás metiendo en problemas? Todavía no, respondió Mónica, sonriendo mientras miraba las cámaras del edificio. Pero alguien lo estará. Muy pronto. Lo que nadie sabía de Mónica era que, antes de mudarse a Estados Unidos, había trabajado durante 5 años como detective privada en Jamaica. No era solo una empleada de limpieza.
Era una mujer con título en criminología que había decidido limpiar cosas para pagar sus estudios en psicología forense. 30 minutos después, el teléfono de Mónica vibró. ¿Mónica Santos? Dijo una voz del otro lado. Mi mejor alumna. ¿Qué puedo hacer por ti? Necesito acceso legal a las grabaciones de seguridad de un edificio. Y tal vez una pequeña investigación sobre un hombre llamado Richard Blackstone. Dígamelo a mí. ¿Para cuando lo necesitas? 2 horas sería perfecto. Mientras tanto, Richard lucaba por controlar el caos emocional que lo desbordaba. La policía llegó al apartamento de Richard para investigar el supuesto robo de su reloj Rolex. Los dos agents asignados, el detective Johnson y el detective Rodriguez, escucharon su versión con expresiones que se volvían cada vez más escépticas. Entonces, ¿usted dice que una mujer de limpieza robó su reloj? Preguntó Johnson, anotando en su libreta. Pero no sabe cuándo ni cómo exactamente. Ella fue la única que entró a mi vestidor hoy, insistió Richard, tenso. ¿Y cuándo fue la última vez que vio el reloj? Preguntó Rodríguez. Richard dudó. En realidad, no lo recordaba. Entre reuniones, viajes y problemas con las niñeras, su rutina estaba completamente desordenada. Yo siempre lo digo en la mesa de noche. Siempre. ¿Está absolutamente seguro de eso? Dijo Rodríguez, alzando una ceja. En ese momento, el teléfono de Richard volvió a sonar. Era su abogado. Richard, dijo la voz al otro lado de la línea. Acabo de recibir una llamada muy extraña. Alguien está haciendo preguntas sobre ti en la oficina. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre cómo tratas a tus empleados. Si alguna vez has tenido denuncias por discriminación. ¿Estás siendo investigado? Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Richard intentó devolverla, pero solo entró al buzón de voz. Mientras tanto, los detectives seguían investigando cuando Johnson recibió un mensaje en su móvil. Señor Blackstone, dijo mirando la pantalla. Acabamos de recibir un informe interesante. Las cámaras del edificio muestran que la empleada llegó hoy a las 9 a.m. y no ha salido desde entonces. También lo muestran a usted saliendo a las 11 p.m. y regresando hoy a las 8:15 a.m. ¿Y cuál es el problema? Dijo Richard, a la defensiva. El problema, añadió Rodríguez, es que esas mismas cámaras lo muestran anoche dejando caer algo en el estacionamiento, justo cuando salía de su auto. Algo que brilló bajo la luz del poste. Richard palideció. Eso no prueba nada. De hecho, sí, dijo Johnson, sacando una bolsa de evidencia. El equipo de seguridad del edificio encontró esto hace una hora. Dentro de la bolsa estaba su Rolex. Lo había dejado caer él mismo, justo bajo su auto. La humiliación fue absoluta. Había acusado a una mujer inocente mientras él mismo había sido el descuidado. Pero lo peor aún estaba por venir. A esa misma hora, el detective Martínez llamó a Mónica. Por primera vez en semanas, ella sonrió. Mónica, no vas a creer lo que descubrí sobre este tal Richard Blackstone. Ha sido demandado 3 veces por discriminación racial en los últimos 5 años. Todas las demandas se resolvieron con acuerdos confidenciales. Y eso no es todo. Su empresa está siendo investigada por evasión fiscal. Y, según vio, está a punto de perderlo todo. Su esposa está pidiendo el divorcio, y la mitad de sus bienes. Mónica escuchó todo con atención. Richard Blackstone no solo era un racista desesperado, con un historial sucio. Exactamente el tipo de persona que necesitaba una lección pública.
Detective Martinez. Necesito otro favor. Todavía tienes contactos en la prensa de investigación? Sí. ¿Por qué? Porque esta por contarse una historia. Y esta vez, si voy a contar como debe ser. Mientras la policía se retiraba del apartamento, Richard se quedó solo. Tenía la Rolex en sus manos. Pero lo único que sentía era vergüenza. Por un momento pensó en llamar a la empresa de limpieza para disculparse. Pero su orgullo herido habló más fuerte. Tal vez demostró que no robó la maldita cosa, murmuró. Pero al final, no es más que una empleada de limpieza. ¿Qué podría hacerme? Esa pregunta estaba por tener una respuesta muy clara. Porque mientras él la subestimaba por completo, Mónica ya iba 3 pasos adelante. Orquestando una lección que lo obligaría a cuestionar cada decisión discriminatoria que había tomado en su vida. Lo que Richard Blackstone no sabía era que esa pregunta arrogante acababa de marcar el principio de su fin. ¿Qué podría hacerme una mujer de limpieza? Esa pregunta estaba a punto de convertirse en la ironía más amarga de la vida privilegiada de Richard Blackstone. Pasó la tarde intentando controlar los daños, como un capitán tapando las grietas del Titanic. Su esposa no respondía. Su abogado se había esfumado. Y 3 de sus clientes más importantes acababan de cancelar sus contratos tras recibir informes preocupantes sobre su conducta profesional. A las 1700 hours en punto, sonó su teléfono. Número desconocido. Señor Blackstone, lo habla Jennifer Walsh, de la redacción de investigación de Channel 7 News. Estamos preparando un reportaje sobre discriminación laboral. Y nos gustaría conocer su versión sobre unas acusaciones muy graves. Richard sintió un sudor frío recorrer la espalda. ¿Qué acusaciones? Tenemos documentos sobre 3 demandas por discriminación racial en los últimos 5 años, todas resueltas con acuerdos de confidencialidad. Y hoy, hemos recibido un informe extremadamente detallado sobre un incidente con una empleada afrojamaicana. Richard colgó bruscamente. Pero el teléfono volvió a sonar inmediatamente. Esta vez, era Marcus, su socio principal. Richard. ¿Qué está pasando? Gritó, al borde del pánico. La prensa está llamando a la oficina. Están preguntando por juicios por discriminación. Recibí una llamada anónima diciendo que tienes un patrón de comportamiento hostil solo con empleados negros. Mientras Richard balbuceaba intentando inventar una explicación. Mónica estaba sentada cómodamente en una cafetería elegante, a 3 calles de allí. Frente a ella, el detective Martinez, y una mujer con una presencia imponente. Mónica, dijo el detective. Te presento a la doctora Patricia Williams, una de las abogadas más respetadas del país en derecho civil. Ella representó personalmente a las 3 personas que demandaron a Blackstone. La doctora Williams abrió un grueso dossier sobre la mesa. Señorita Santos, su caso es prácticamente idéntico al de los demás. Empleados negros, acusaciones falsas, intentos de intimidación, y humiliaciones públicas. ¿Y cuál es la diferencia entonces? Preguntó Mónica. Que usted documentó todo en tiempo real. ¿Cómo así? Preguntó la abogada, con curiosidad profesional. Mónica sonrió por primera vez en semanas. Digamos que mis años como detective privada en Jamaica me enseñaron a estar siempre preparada. Especialmente cuando empiezo a notar patrones peligrosos. El detective Martinez rió con admiración. Lo tenías planeado desde el principio. No desde el principio, dijo Mónica. Pero cuando empieza a trabajar con familias de élite, entendí que debía protegerme. Hago investigaciones discretas sobre todos mis clientes antes de aceptar el trabajo. Cuando 6 los antecedentes del señor Blackstone.
Configure-me telefono para que grabara automaticamente cada vez que trabajo en su propiedad. La doctora Williams tomó otro documento. Y eso no es todo. Las grabaciones del edificio muestran que mintió descaradamente a la policía sobre varios detalles. Lo tenemos en flagrante delito de declaración falsa. En ese preciso instante, Richard enfrentaba su peor pesadilla profesional. El consejo directivo de su empresa se reunió de urgencia. Un dossier detallado sobre su historial discriminatorio había legado a manos de todos. Señor Blackstone, dijo Margaret Chen, la presidenta del consejo, con voz de hielo. Hemos recibido información muy grave. No solo sobre demandas anteriores, sino también sobre un incidente ocurrido hoy, completamente grabado. Esto es absurdo, balbució Richard. Yo acusó falsamente a una empleada de robo basándose únicamente en su color de piel, lo interrumpió otro miembro. Y toda la conversación fue grabada sin que usted lo supiera. 37 minutos de audio perfectamente claro. Richard sintió que el mundo se desmoronaba cuando Margaret deslizó una tablet sobre la mesa. En la pantalla, su propia voz. La gente como tú siempre intenta aprovecharse de los que trabajamos duro. Conozco a los tuyos desde siempre. Esto está sacado de contexto. Intento defenderse. ¿De verdad? Dijo Margaret, sin inmutarse, deslizando la pantalla hacia la siguiente grabación. Porque en falta lo mejor. A las 1900 hours, estaba solo en su lujoso apartamento, observando en televisión nacional como su vida se desmoronaba, paisa por paisa. La periodista Jennifer Walsh apareció en directo. Una nueva investigación sacuda la comunidad. Grabaciones exclusivas revelan el comportamiento sistemáticamente discriminatorio de Richard Blackstone, alto ejecutivo de una de las mayores empresas de inversión del país. El audio fue transmitido completo. Cada palabra llena de prejuicio. Cada acusación falsa. Cada intento de intimidación. Nada fue censurado. Su teléfono explotó en notifications. Clients cancelando. Antiguos socios declarando su profunda preocupación. Su reputación social y profesional se derrumbaba en tiempo real. Y el golpe final llegó a las 2100 hours. Victoria, su esposa, llamó desde Las Vegas. Richard, dijo con frialdad, estoy viendo el noticiero aquí en el hotel. Mi abogado dice que esto complica mucho nuestro divorcio. Victoria, escúchame, por favor. No, Richard. Durante años me traig tus bromas sobre los empleados. Tus comentarios sobre ciertas personas. Pensé que era inmadurez. Pero no. Esto es quien realmente eres. No puedes dejarme ahora. Mi abogado quiere el 50% de todo, incluyendo tu participación en la empresa. Después de esto, ¿quién quiere hacer negocios con un hombre que habla así de los empleados negros en televisión nacional? Mientras Richard enfrentaba el colapso total de su mundo, Mónica estaba tranquilamente en su cocina preparando la cena. Recibió una llamada del detective Martínez. Informe final listo, Mónica. El Departamento Federal de Derechos Civiles va a abrir una investigación oficial sobre la empresa de Blackstone. Hacienda ha acelerado la auditoría fiscal. Y la doctora Williams logró reabrir legalmente los tres casos anteriores. Mónica sonrió con satisfacción. Otra llamada entró. ¿Mónica Santos? Lo habla David Chen, de Chen and Associates, una firma internacional de seguridad corporativa. Vimos su historia en los medios. Y nos gustaría ofrecerle un puesto como investigadora senior, con un salario inicial de $80,000 anuales. Richard Blackstone había aprendido, de la forma más humilde posible,
que subestimer a alguien por prejuicio no solo expone su propia podredumbre, sino que también entrega a esa persona todas las armas para destruirlo. Cuando eliges humillar deliberadamente a alguien que tiene todos los recursos para defenderse, no cometes solo una injusticia, le das el poder de reescribir tu historia, y reducir tu arrogancia a cenizas. 6 meses después, Mónica Santos se sentaba en su oficina del piso 23 de Chen and Associates. Supervisaba un equipo de 12 investigadores. A través de los ventanales, la ciudad se extendía ante ella. Un contraste absoluto con los apartamentos que solía limpiar. Señorita Santos, sonó la voz de su asistente por el intercomunicator. La periodista Jennifer Walsh está aquí para la entrevista del premio a la defensora de los derechos civiles del año. Mónica se levantó y abrió la puerta con una sonrisa. Mónica, saludó Jennifer, entrando. ¿Cómo se siente al saber que su historia cambió la legislación sobre grabaciones de protección para trabajadores domésticos? Satisfecha, respondió Mónica con suya característica calma. Pero no sorprendida. La verdad siempre sale a la luz. Especialmente cuando una sabe cómo ayudarla. Su agencia crecía de forma imparable. Clients exigían la mujer que desenmascaró a Blackstone. Tres grandes empresas le pagaban honorarios 10 veces mayores a su antiguo sueldo como empleada de limpieza, para que realizara auditorías internas contra la discriminación. Al otro lado de la ciudad, Richard Blackstone empujaba un carrito en un supermercado de barrio. Sin escoltas, sin poder, sin respeto. Su queda fue brutal y definitiva. Y todo empezó con una mujer que se negó a bajar la cabeza. La empresa había terminado por despedir definitivamente a Richard Blackstone. Victoria le quitó la mitad de sus bienes en el divorcio. Y después de su exposición pública en televisión nacional, ninguna empresa respetable quiso contratarlo jamás. Su lujoso apartamento en la terraza fue vendido para pagar sus gastos legales. Ahora vivía en un pequeño estudio en las afueras, sobreviviendo con trabajos temporales y mal pagados. Su nombre era un ejemplo viral de lo que nunca debía hacerse con un empleado. En universidades de administración, su caso era estudiado como consecuencia directa de los prejuicios en el entorno laboral. Una tarde, durante una de las pocas visitas que Victoria le permitía, su hijo Thomas, ahora de 3 años, le preguntó: «Papá, ¿por qué esa señora en la tela habla de ti?» Richard no supo cómo explicar que se había convertido en sinónimo de injusticia en el mundo empresarial. Channel 7 retransmitía con regularidad la historia de Mónica, como parte de una serie documental sobre superación y justicia social. Ese mismo día, Mónica recibió una llamada inesperada. «Señorita Santos, habla la doctora Patricia Williams. Tengo una noticia interesante. Richard Blackstone solicitó empleo en nuestro bufete». Mónica soltó una risa sincera. «¿En serios?» «Sí. Fue rechazado de inmediato. Pero pensé que le gustaría saber que mencionó su nombre durante la entrevista. Dijo que había aprendido una lección valiosa y que respetaba profundamente su profesionalismo». «¿Respetaba mi profesionalismo?» repitió Mónica, saboreando la ironía. «Interesante. Aprender a respetar después de haberlo perdido todo». La transformación de Mónica había trascendido lo profesional. Compró una casa para su madre en Jamaica. Financió los estudios universitarios de 3 de sus sobrinos. Y fundó una organización para defender a trabajadores domésticos víctimas de discriminación. Entre sus casos recientes, denunció un sistema de explotación en mansiones de millonarios.
Investigo una red secreta de listas negras de empleados baeda en prejuicios raciales. Dra. Williams, Dijo Monica. Tal vez el señor Blackstone sí aprendió algo importante. Lamentablemente, lo aprendió demasiado tarde. Días después, durante una conferencia en una universidad, una estudiante levantó la mano. Señorita Santos, ¿alguna vez sintió ganas de vengarse personalmente del hombre que la humilló? Monica reflexionó un momento. ¿Una venganza personal? No. La mejor venganza fue construir algo tan grande que él nunca hubiera podido imaginar. Mientras él lo perdió todo por sus prejuicios. Yo gané una carrera, un propósito. Y la certeza de que mi historia ahora protege a otros. El auditorio estalló en aplausos. Monica se había convertido en un símbolo de transformación, dignidad y justicia. Esa noche, mientras revisaba contratos en su oficina, recibió un mensaje por LinkedIn. Era de una joven abogada afrodescendiente. Señorita Santos, su historia me inspiró a no rendirme cuando sufrí discriminación en mi bufete. Hoy obtuve mi ascenso. Gracias por demostrar que la verdad y la determinación siempre triunfan. Monica sonrió y guardó el teléfono. Ese era el verdadero éxito. No solo su propia transformación, sino el impacto positivo que generaba en la vida de los demás. Richard Blackstone había intentado destruirla por el simple hecho de ser una mujer negra, presuponiendo que personas como ella no podían defenderse. Pero al atacarla, le dio sin saberlo todas las armas para construir un imperio. La justicia había sido servida, con precisión, con elegancia, y sin odio. Mientras Richard aprendía, en la humildad y el anonimato, que los prejuicios arruinan vidas. Monica prosperaba, demostrando que la verdadera fuerza no está en humillar a otros, sino en empoderarlos. A veces, la mejor venganza no es destruir a quien te hizo daño, sino construir algo tan poderoso, que su maldad se vuelva completamente insignificante. Richard intentó humillar a una mujer de limpieza, y terminó criando, sin quererlo, a una de las investigadoras más respetadas del país. Si esta historia te inspiró, suscríbete al canal y deja un comentario abajo. ¿Alguna vez tuviste que demostrar tu valor frente a alguien que te subestimó? Comparte tu experiencia. Historias como la de Mónica prueban que nuestras raíces no definen nuestro destino. Solo lo hace nuestra determinación.